Hey, hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン。本日も始まります。では今日のトピック聞いてみましょう。What is the topic for today? Okay. I guess the last one I'm going to do is a little bit more like on facial expressions, but I've heard that some people had some concerns about like how to do like a model sheet, like how to like how to keep like the consistency of the character, but in doing so, but also like showing like different expressions and things like that. Okay. So that's going to be my focus. はい。先週まで一貫してずっとこうですね、表情だったり感情を表現するっていうお話をしてきたんですけれども、今日はその最後のトピックとして、モデルシートあるいはキャラ表などと呼ばれるものについて考察してみたいと思います。でモデルシートって何のために書くかっていうと、あるキャラクターがあった時に、いろんな感情表現をする時にどんな風な変化をするかっていうのを最初に定めておいてですね、作品の中で一貫してそれを使うようにするためのリファレンスのような役割を果たすものです。Okay. So, I kind of cheated because we were sitting here talking and I was trying to think of a character that's not copywritten that we can use as an example. So I just out of my head I just made this generic like middle-aged mother cat here as our example. はい。今日は、そのモデルシートを書くためにですね、コピーライトの、問題もありますので、一般的な猫ちゃんを書きたいと思います。それも、どんな猫かっていうと、中年のお母さん猫というような設定にしたいと思います。Okay, so I guess I'll just start drawing and then I'll talk as I go along with it. Okay, so yeah, this is not a character I really She just came to me. She has no name just yet. I guess just Mama Cat maybe for now. And okay, so here's the thing. I think I said before, like you want to think about like the kind of cat, the kind of person, the kind of character that you're drawing. Again, like what is their background, what is their age, what is their general disposition and character. All these things are going to have an impact in terms of how they express themselves. はい。で、こう名前がまだないただの猫、さっき書いたばっかりなんですけれども、ママキャットとでも呼びましょうかね、と思います。で、この猫のモデルシートを書くためには、この猫あるいはキャラクターがどんな背景を持ってて何歳ぐらいで普段どんな振る舞いをするのかっていうことを考えます。それがこの猫の表情だったりとか行動振る舞いに影響するからです。Okay. So, as I said, I'm, actually, let me think of the example. Let's say that the character in Beauty and the Beast, it's Mrs. Potts is her name. So basically, I think she's a 18th or 19th century middle-aged housewife mother, pretty much, right? And so, what kind of character would that be like? はい。で、美女と野獣にポット夫人っていうキャラクターが出てくると思うんですけれども、18世紀から19世紀くらいの中年のお母さんっていうような感じのキャラクターだったと思います。Right. So obviously, if she's a little bit older, she's living in 18th, 19th century. Women at that time, by the time they were in their 40s, they've had real children, then it's nothing bad, but it's quite likely they might have put on a little bit of weight, obviously, so things like around like the cheeks, of course, like around their body, things are going to kind of expand out and it's going to get a little bit heavy, right? はい。で、その、ポット夫人と同じような感じの設定にしようかなと思って考えてるんですけども、そうなるとどんな、感じの体型になるかっていうと、古風な感じであったりとか、あと40歳あたりを超えてくると、ちょっとこう、ぽっちゃりと肉付きも良くなってきて、でも胸のあたりもちょっと垂れてきてみたいな感じかなって思ったりします。Right. So, one of the things that people have difficulty with, again, is like trying to keep like this consistency in terms of like when they draw the character, right? So, when I drew this character, I wasn't exactly, well, actually, I was a little bit
inspired by Mrs. Potts because I was thinking about, well, like, okay, like what is Mrs. Potts like? She's an older woman. So obviously that means that, around here, like things are going to be a little bit heavy, obviously, and a little bit rounder, right? And it's nothing to be ashamed about, but, she's going to have, I don't know if you know what I mean when I say, when the cheeks get so heavy, they hang down like that. They're kind of like jowls in a way. When people are younger, of course, like the cheeks, they go up like that, right? So it's you get like this heart-shaped kind of look, right? They get older, the cheeks kind of start to hang down, and then but the chin is still there, right? So you get that kind of like that older person kind of look. はい。で、このミセス・ポット夫人、ミセス・キャット、ママキャットか。ママキャットのこの顔の形を考えてみると、ちょっとぽっちゃりとしてきてますよ。で、しかも胸もほっぺも引力に負けてですね、下の方に落ちていますよっていうところを考えます。で、顎の位置は変わらないので、このほっぺの方が下に下がってる感じですね。若いとほっぺの位置も上に上がってるので、なんとなく全体的にハート型なんですけれども、そこの両頬が垂れ下がってる感じです。Okay. Another thing, because I'm sorry, I'm running towards the edge of the page here, but you notice what I did with her ears. I think people, when they think of like a stereotype kind of image of like a cat, okay, it's some sort of like circular round volume, and then they put the two triangles up here like this, right? But again, what kind of character is she? She's older, so and maybe she's raised a few, boy kittens, so she's probably a little bit tired, actually, right? And rightfully so. So her ears are probably not going to be pricked up like a young cat, right? They're going to be kind of like hanging down a little bit, because she's done her time, right? はい。で、左上に書いたのが大体猫って言われた時に思い浮かべるような形だと思うんですけれども、顔が丸くあって、耳が三角にピンって立ってついてるって感じなんですけれども、このママキャットに関してはですね、もう子猫ちゃんを何匹も育て上げて、だいぶちょっと自分の時間もなくって疲れちゃってるような感じですね。で、もうお年ですし。でなると、耳も少し垂れてきててもいいのかななんて思います。So, generically speaking, I mean, these are just the basic shapes that I came up with, just to make like, this older cat. I mean, I can make all sorts of cats, like from this kind of example, but this speaks a little bit more, most likely maybe like a mature cat, obviously, as opposed to like a cat it's not a kitten, most likely. If it was a kitten, I would raise these cheeks up more, obviously. はい。今、形を考えているところのストーリーを話してるんですね。で、今はこれはママキャットだよっていうことで、ちょっと年もいってるよっていうことで、こんな形にしてるんですけれども、もう子猫じゃないってことは見た瞬間になんとなく伝わってきますよね。で、子猫ちゃんだったら、ほっぺのところをこんな風に下に下げないで、キュッて上げてあげたと思います。Okay. So, I guess to zero in, like how do you keep things on model? Okay. Now, I kept it simple by using just a very like generic kind of like, Disney, whatever, animation kind of character. Because obviously, when they design these characters, they want to make them as simple as possible, right? So they're easier to reproduce. So yeah, I have like this very simple basic shape here in terms of like the head, right? Of course, it's kind of like a circle or a rounded square, but I let it get heavy at the bottom here.はい。で、今このキャラクターのデザインなんですけれども、簡単な形を元にしてます。丸だったりとか、角丸の四角だったりとかして、そして下の方がちょっとふっくらとしてるよっていう形ですね。これはもう、ディズニーをはじめいろんなスタジオで採用されている考え方なんですけれども、まず最初はシンプルにしておく。そして、誰が描いても、これは同じキャラクターだなっていうふうにわかる。自分が描くときにもまた別のときに描いたときに、このキャラクターとこのキャラクターは同じキャラクターだっていうのが書きやすくなると思います。Okay. I have like, the chin, which is jutting out like that, which kind of like gives a feeling of age in this case here, right?
And then of course I have like this volume like for like the snout, and then I get the eyes very, very simple here like that. はい。で、この顎周りの処理ですね。ここがちょっと年齢を感じさせるかなって思うところで、口周りに目はこんな感じっていうのを描きました。Now, this is a cat, but okay, so well, like what if it's a human? Something like that, right? The same rules apply, your basic, if this is like for animation or even if it's like for illustration, things like that, look for like the most simplest graphic shapes that can be reproduced over and over again consistently. And that's what you want to help guide you to keep things on model. はい。で、アニメーションを作るときでもイラストでも同じなんですけれども、何回も描くものに関しては、とにかくシンプルな形をベースにデザインすることが重要です。もうそうすれば、それが指針となって、モデルにしっかりと根付いたキャラクターが描けます。So, yeah, again, think of like things like, think of like the big things first and then like, smaller details later. So I think, sometimes they're trying to like to reproduce, the features in the face. I think sometimes people are thinking like the very specific lines that are being made as opposed to like shapes and volumes, which could be a little bit easier for you guys like to maintain consistency. はい。で、なんで大きな、ところからしっかり形を作っていきましょうって言ってるかっていうと、こう、目だったり、鼻だったり、口だったりとかいう細かいところに行けば行くほど、その一本の線の差っていうのが気になっていくんですけれども、大きなボリュームだと多少違っても、これとこれは同じっていう風に見なされるという確率が高くなってくるんですね。なので、大きなボリュームでしっかりとこんな感じのキャラクターっていう設計をしていきます。Okay. All right. I'm just drawing like another expression here. So using these same basic shapes here, which is like, this drooping square that I have here. I'm reproducing it again here, but I'm going to adjust it slightly for a slightly more different expression. はい。で、また違う表情を今下に書き始めてるんですけれども、表情は変えるんだけれども、ボリューム的なところは変えたくないので、下に垂れ下がったボリューム、ちょっと下の方に肉が落ちてるような感じのほっぺたっていうのはそのまんまにして、で、表情を変えてますね。Okay. So, all right. So, yeah, already you could kind of tell that this expression most likely is going to be maybe a more of a sadder or tired kind of expression, right? Of course, this is semi-positive to neutral because, the face is up and things like that. But obviously, this is going down. で、初めに書いたものは、ニュートラルと言いますか、だから何もこう、感情の揺れのない状態の、ママキャットだったんですけど、今書いてるのについては、この段階でももう疲れたとか悲しいとかっていうような、ちょっとこう気分が落ちてるのかな、ママキャットどうしちゃったのかなっていうようなところが伝わってくると思います。Right. So what did I do? Oh, she looks so sad. So what did I do in the past videos when I wanted to show an expression like the person is again not aggressive, right? Maybe they're scared or it's more open. The eyebrows tend to go up, right? Mm-hmm. But her eyes in this case are like half closed, so it's giving an expression that she's a little bit tired, obviously, or maybe sad about something, possibly. はい。今までのビデオでも説明した通り、こう、目と眉の間が離れている方が、オープンな感じ、外に対して開かれたような感情を表しています。で、目は半分閉じてますね。そこがなんか疲れたなっていう感じを表した表現になっています。Okay. Oops, sorry. Let me make this a little bit too big, actually. There we go. Again, that's another reason why I say, it's important. Like you want to keep your drawings, light as possible because you might need to adjust, right? Because I'll start like to make the head a little bit
It's still a little bit too large, but I can still adjust it. But again, you don't want to overcommit too early. Keep things loose as you start off. Okay. はい。で、今ちょっとね、頭の大きさを修正したところなんですけども、最初に思ったよりも、もうちょっとコンパクトでよかったかなと思って書き直しています。で、こんな風に書きながら、こうだったな、ああだったな、もっとこうしたいなって思うときに簡単に直せるので、何回も言ってる通り、最初は軽く、薄い線で書きます。その後でちょっとここでいいかなっていうところは太く、あるいは濃くしていきます。Okay. So, and I think someone had a question. It's like what is the most important thing in terms of like drawing in a model sheet? Is it drawing like the various expressions, or is it the proportions, the angles and things like that? For me, I think the most important part of the model sheet are like the expressions, that the character is going to be emoting. はい。で、キャラクターシートについて質問をされたことがありまして、何を書けばいいんですかっていうことですね。一番大事なのは、プロポーションなのか、それともいろんな角度からの見た目なのか、それとも表情なのかっていうようなことを聞かれたことがあるんですけれども、自分としては表情だと思っています。それは、このキャラクターが内面にどういった感情を持っているのかっていうのが一番現れるのがいろんな表情のバリエーションだと思うので、そこを押さえておきたいなと思うからです。Yeah. So, because quite frankly, like things like what do you call it? Things like the angles and stuff like that. That can be that's technical. That's a technical thing, and that is not, to me, that's not quite as important in terms of like what the character is emoting, what is being communicated about, like what kind of personality they have, how, what do we see, like if they're sad, if they're angry, if they're surprised or something like that. That's more important, I believe. はい。で、なんで、じゃあ、いろんな角度から描いたものの方が優先度が低いのかっていうと、この猫、ママキャットをいろんな角度から、上から見たり、下から見たり、右を見たり、左を見たりっていうような角度の違いっていうのはどちらかっていうとテクニカルなことだと思います。ですけれども、この感情表現がどんな風に現れてくるのかっていうのは、キャラクターの人柄っていうのがよく現れる場面だと思います。まずはその感情面を掘り下げてあげる。怒った時、あるいは悲しんだ時にどんな風になるのかなっていうのを考えながら今キャラクターシートを書いてます。Because all that technical stuff, that can be worked out later. で、いろんな角度からの見た目っていうのはまた後で考えてもいいのかなと思います。Yeah. I think I think maybe like working out the expressions, quite frankly, might be more difficult actually to work out than, okay, like how are we going to turn it in perspective and things like that. はい。で、この感情がどんな風に表現されるかっていうのを考える方がちょっと難しいかなと思ってます。Right. So, like for example, like here, all right, I'm taking, Mama Cat, and actually, I'm doing something quite opposite, which is I'm raising her ears up, right? Because normally, I have them like swooping down, right? But I'm showing, a feeling of like surprise here. So in this case, again, that's just something about the character, So even though this is not the normal state, but in some conditions, there'll be, because of what's being expressed, there'll be some changes for that. はい。で、今驚いたママキャット描いてるんですけれども、これ今までちょっとくたびれちゃったママキャットは耳が先っちょが下向いてますよっていうお話をしてましたけれども、これは耳がピンって立ってますね。もう驚いた時にはママキャットもこんな風になるんだよっていうことをここに書いてあげてます。So, I'm, not the most perfect drawings, but I think I've maintained like some consistency here in terms of, I think we can recognize that generally, this most likely is the same cat that we have here. And just like making any sort of like adjustments, it would be like minimal.
really. You know, I mean, I've maintained like the basic shapes based off of this one over here. はい。で、右上でこんな形を組み合わせて描くっていう、こう、ベースとなるシェイプの組み合わせで1個キャラクターデザインをしてあげたので、あとはそこのバリエーションを書いてあげてるだけですね。なので、この、ママキャット、どれも同じキャラクターだっていうことがよくわかっていただけるんじゃないかと思います。Hi. So I'm gonna do one more. You know, and actually, this is maybe an animation, but I think even if we were like drawing a human, even on a regular human, even in the face, you know, there is going to be some level of like squashing and stretching, right? But like within the framework of the basic shapes that you have established to create the character. So if that makes any sense. So meaning, you know, this shape is not going to be the same all the time, you know, because, you know, maybe, yeah, like, well, here, like the ears are sweeping forward because that's the normal state, but maybe when she's surprised, they're up, obviously. And actually, maybe even even though this part is heavy, maybe it'll stretch out just a little bit more, you know, because she's surprised. はい。で、これは今、ママキャット、猫キャラクターですけれども、人間を描くのだとしても、同じことなんですが、ここにですね、ストレッチ&スクワッシュというアニメーションならではの原則が入ってくると思います。例えば、この、びっくりしたっていう時に目をパーンって見開いて、耳がピーンって立ってますよね。そこで、基本的な形状を応用して描いているので、ここのほっぺたのところ、ぐっと膨らんでますけど、もう、ここをもうちょっとこう、伸ばしてもいいのかななんて思ったりします。So here, I don't know. Maybe Mama Kashi, she's angry about something. 今最後に書いてるのはなんか怒ってる、もうなんだこれはっていうようなママキャットです。Okay, but what am I doing? You see that I'm. This is a little more squashed than this over here, obviously, right? You know, and again, you know, if you think about it, when people are like the kind of thing, what is it? You know, they're kind of like concentrating their energy in. So maybe things are kind of like they're flattening out, right? They haven't exploded yet, so it's not going out. It's kind of like so they're holding it in, you know. So you get like this kind of like squished out kind of shape here. Right? Sorry. はい。で、このママキャットすごく今怒ってるんですけれども、その怒りが爆発するよりは前なんですね。なので、その怒りがギューって中に凝縮されているっていう感じを表すためには、このスクワッシュ&ストレッチのこのスクワッシュのところを適用してあげると、さらにそれがよく現れるかなと思っております。なので、ギュッて上下に押しつぶしたようなね、そんな感じに変えてあげてます。So all these things, you know, it does have a she looks a little bit too make her really try to make her really angry here. This looks a little bit more determined actually. Yeah. Sorry. There we go. もっとね、怒らせたい、もうキリッとした感じの表情に、いつものママキャットと違う顔に変えたかったんで、今、口のところいじってましたけれども、こんな感じでいいかなと思います。See, that's the funny thing. You see how quickly, you know, like the image can change like that if you're not careful. Because I had like one side like up a little bit too much, and she was looking a little bit cynical, actually, right? So in this case, I mean, I want to make sure that she means business. You know, so I make sure like both of them are going down. はい。で、いろんな表情をちょっとしたことで変わっていくと思うんですよね。で、その口元のところもさっきの怒ってるやつがですね、口元がこう、左右で高さが違ったりとかすると、もうちょっとこう、嫌味な、皮肉的な感じになったりとかもすると思うし、同じ高さでギュッて引き締めてあげると、ここはもう、怒ってますよっていう、こうストレートに怒りが伝わってくるような表情になったりとか、いろんなことができると思います。Okay. Somebody, I guess one of her kids did something bad, something like that. You know, so
And like I said, it's you should be, trying to like, imagine, imagine like, what's going on, make little stories, or again, like put yourself like in their position to help yourself bring out more of the character. はい。で、こういうのを書くときにはですね、想像を働かせてもらいたいんです。もうちっちゃなストーリーを考えて、例えばこのママキャットが何に対して怒ってるのか、ちっちゃい、子猫ちゃんたちがいたずらしたことに腹を立てているのか。で、腹を立てているんだとしたら、どんな風な感情になるのかっていうのを、もう自分なりに体の中に入れてみたりとか、ちっちゃいストーリーを想像してみて、なりきってみるとかっていうようなことをしてあげると、さらに、表情豊かなキャラクターが描けると思います。So, the same rules apply here. Again, what do? I just pointed the eyebrows down like that. Of course, I'm squashing the face, just to show like, her anger is more pent up. But basically what we have here in this expression, obviously, she is not happy, right? So it's still clear. But I've maintained that the same basic idea of the shape here for the face. で、一番最初のところかな、目の、お話とかでもさせていただいたように、眉毛と目の位置関係ですね。この距離をギュッて縮めてあげると、もうこの人は面白くない、何かに怒っている、外に向かって何か、なんて言うんでしょうね。機嫌が良くないですよ、私はっていうような雰囲気を醸し出しているような感じになっていきます。だけれども、基本の形っていうのはそのまま右上の、一番最初に決めたベーシックな形に準じています。Okay, all right. Actually, I'm gonna here. Okay, I think By the way, I'm playing around with the. I've got to also talk about the whiskers also, because the whiskers also help with the emotion. I guess when she's in a normal state, of course they're gonna be hanging down. Okay, but of course maybe when she's a little bit more expressive, they might tend to straighten out a little bit here. So I think she's a little bit angry. So I think. Straighten them out like that is okay, because obviously her energy is all like that. So you're gonna get that kind of action. はい。Okay? はい。で、髭の、感じも4つそれぞれ違うっていうのを見てくださいね。普通の時は垂れ下がってるし、しょんぼりしてる時はもっとしょんぼりしてるし、びっくりしたっていう時はピッてこうなってますよね。で、怒ってる時はもう斜めになってギャーンってなってます。Yeah. こんなところでも遊べるかなと思います。Okay. So like I only played around like with like 3 basic emotions, but I can keep on going forever here, right? I have a surprised, I have I guess a sad or whatever, or depressed, and of course I have an angry, and then I have just general neutral, face. But taking remember what I said before, I guess for like that stick figure face, very, very simple expressions, but applying it to this, it's not much different. It's just a little bit more refining. That's all. はい。で、ここはいつもの普段の優しいママキャット、あるいは驚いてるキャット、怒ってるキャット、疲れて悲しいみたいなこのいろんな表情を描きましたけれども、これ随分違うなっていうふうに思われるかもしれないですが、原則は前回にお話しした棒人間、なんて言うんでしょうね。ニコちゃんマークの目と、眉毛の間だったりとか角度の応用です。なので、あまり細かいところに手を入れるんじゃなくって、そういったところからパッと見てわかるね、表情の違いを書き分けていただけたらなと思います。Okay, so I'm gonna stop with that, but but just as a reminder, again, if you're having like difficulty like keeping consistency in terms of whatever character, whether if it's it's an animal character, some cartoon character, or even if it's like just a person or something like that, try to find like the simplest shapes possible, and use that as like your guide, and that should help you to keep things more consistent. はい。
で、今日のまとめですけれども、動物のキャラクターでも人を描くときでも、もっとカートゥーン調のキャラクターを描くときでも、何でも同じなんですけれども、いろんなストーリーを語る上でいろんな場面で登場しますね。その時に一貫性を保って同じキャラクターだよっていうのが分かるように描くためには、シンプルな形をベースにデザインしてあげることが大事です。Okay, all right. So I'm going to stop there, but I will be back soon with some really good stuff next time. I promise. はい。では次回までにね、また皆さんにどんなお話ができるか考えていきたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。Thank you very much. I'll see you guys next week. はい。また来週。さよなら。See you next week.